Tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Science Tube channel itti nagaan dhuftanii. Today also will come on a new curriculum biology grade 11 unit 3 about enzymes tutorial part 4 in Afan Oromo. So barattoota qaqqaalii tutorialin keenya guyyaarraa kutaa 11 biology kutaa 11 unit boqonnaa 3 waa enzyme irratti tutorialii isa dhumaati tutorial part 4 part 5 itti qoda kan jedhe dhiisee tutorial part 4 wal qabatanii dhiyeesseera. So don't forget to like subscribe gochuun dagatina asuma like subscribe gochuun maatii Aliyi Science Tube ta'a akkasuma wantan gallakkisuu akka dabeessi naqabuuf subscribe gochuun dagatina. Let us start our tutorial. Unit 3 is about enzymes. Boqonnaan sadii waa'ee enzymeeti. Content of qabiyyeen azala jiru tutorial part 1 irra kan laallee turre 3.1 about what are enzymes maalummaa enzymoota laallee turre. 3.2 properties and the function of enzyme amaloota fi dalaggaalee enzymootaas akkasuma laallee turre. 3.21 general property of enzyme amaloota waliigala enzymoonni qaban akkasuma laallee turre. 3.22 function of enzyme dalaggaalee enzymootaas laallee turre jechuudha tutorial part 1 irratti. Akkasuma tutorial part 2 irratti kan laallee turre protein structure caasaalee proteinii enzyme substrate modelii enzyme fi substrate waliin qaban. 3.41 enzyme substrate binding model enzyme fi substratein akkamitti walitti akka hidhaman modeloota isaas laallee turre. Enzyme transition state haala ce'umsa enzymoota maal akka fakkaatu laallee turre jechuudha. Tutorial part 3 irratti illee kan laallee turre enzyme regulation enzymoonni akkamitti reaction isaanii akkamitti akka to'atan akkamitti akka reaction isan keessatti dambiin enzymoota maal fa'aa akka fakkaatu laallee turre. 3.6 irratti types of enzyme gosoota enzymootaas laallee turre jechuudha. 3.61 enzyme structural classification ramaddii enzymoota structure yookiin caasaa isaan irratti hundaa'uudhaan ramaddiin enzymoota maal akka fakkaatu laallee turre. 3.62 basic classification of enzyme ramaddiin bu'uura enzymoota maal fakkaatus laallee turre jechuudha. Har'a tutorial part 4 irratti har'a kan isin dhiyeessinu 3.7 factor affecting enzyme action wantoota dalagaa enzyme irratti dhiibbaa fidan maal fa'i wantoonni dalagaa enzyme irratti dhiibbaa qaban maal fa'i kan jedhu ilaalla. Description on the factor affecting enzyme action wantoota enzyme irratti dhiibbaa geessan kan bal'inaan ibsatti kennee kan laalu ta'a jechuudha. 3.8 enzyme kinetics sochiin enzymoota maal fakkaata kan jedhus ilaalla. 3.9 application of enzyme in industry and their benefit application in enzymoota industry keessatti fi dalagaa yookiin faayidaan isaanii maal akka ta'es ilaalla. 3.91 uses of enzyme application haala itti fayyadama application enzymoota maal akka ta'e faayidaa isaanii wajjin kan ilaallu ta'a. 3.10 malting in Ethiopia transition Ethiopian tradition haala biqila biqilchuu aadaa Itoophiyaa keessatti maal akka fakkaatus ilaalla. 3.10 steps of modern malting tartiiba biqila ammayyaawaa akkamitti akka biqilchan isaas kan ilaallu ta'a. 3.10 why malting for barbaachisummaan biqila biqilchuu maalidha ilaalla. 3.103 tradition malting for local alcohol production oomisha alkoolii biyya keessaatiif biqila aadaan yookiin bifa aadaatiin akkamitti akka biqilfamus ilaalla. 3.11 renowned biochemists in Ethiopia biochemistoota beekamoo Itoophiyaan qabdus maal akka bu'aan isaanii maal akka ta'es kan ilaallu ta'a. Unit 3 revocation with answer boqonnaa 3 gaafilee keessa deebisaa wajjin kan isinii kenninu ta'a yookiin kan isinii dhiyeessinu ta'a. Let us start our tutorial part 4 tutorial keenya guyyaarraa part 4 yaa jalqabnu. 3.7 is factor affecting enzyme action 3.7 wantoota dalagaa enzyme irratti dhiibbaa geessisan maal fa'aa kan jedhu ilaallu. Enzyme work best with
specific temperature and pH ranges and at optimal condition. The condition under which particular enzyme is most active. Enzyme tokko dalagaa isaa kan hojjetu temperature fi pH mataa isaa yookiin optimum pH fi optimum temperature qaba jechuudha. Optimum temperature fi optimum pH isaatiin alawoo kan ta'u ta'e enzyme sun active ta'ee si'aawoo ta'ee hojjetu jechuudha. Dalagaa isaa san dhaabuu danda'a jechuudha. And increasing or decreasing in this condition of this factor affecting the function of them. Kanaafuu enzyme temperature enzyme tokko qabu yookiin dalagaa isaatti barbaachisuun ala temperature kan dabale yookiin kan hir'atu yoo ta'e pH kan dabale yookiin kan hir'atu yoo ta'e enzyme dalagaa enzyme irratti dhiibbaa qabu jechuudha. What are the factors that affect enzyme action and how? Mee wantoonni enzyme irratti dhiibbaa fidan dalagaa enzyme irratti dhiibbaa fidan maal fa'a ilaallu? There are variety of factors that affect activity of enzyme. Wantoonni baay'een kan dalagaa enzyme irratti dhiibbaa geessan hedduutu jira. Isaanis temperature, pH, inhibitors, activator, radiation, water, enzyme substrate, end product concentration kanneen jennuun wantoota dalagaa enzyme irratti dhiibbaa geessisanidha jechuudha. Figureidha illee walaallee fakkiidhaanis ilaaluu dandeenya. The factor affecting enzyme activity. Wantoonni dalagaa enzyme irratti dhiibbaa geessisan maal fa'i? One, it can be activator ta'uu danda'a. It can be radiation, it can be temperature, it can be water, it can be pH, it can be substrate concentration, it can be enzyme concentration itself, it can be inhibitors and also end products. These are the all factors affecting enzyme activity. Isaan kunneen hunduu wantoota enzyme dalagaa enzyme irratti dhiibbaa geessisanidha jechuudha. Three point 7.1 description on factor affecting enzyme action. Ibsa wantoonni dalagaa enzyme irratti dhiibbaa geessisan mee maal fa'i ibsa sirriitti bal'ina haalaallu. The first one is temperature. While all enzyme work is based with a specific range of optimum temperature, low or high temperature cause an enzyme to lose its activity and ability to bind to substrate and denature. Temperature enzyme hundu temperature mataa isaa yookiin temperature optimum temperature irratti hojjetu qaba jechuudha. Yookiin temperature mataa isaa kan dalagaa isaatiif oolu qaba jechuudha. Low temperature kan dabalu yookiin gadi hir'atu yoo ta'e enzyme akka dalagaa isaa dhiisu yookiin dalagaa isaa irra dhaabbatu godha jechuudha. Kun ammoo yeroo enzyme temperature dabalu yookiin temperature hir'atu enzyme substrate faana bind ta'uu dhiisee denatured yookiin caasaan ni diigama jechuudha. Once enzyme denatured, they cannot be renatured. Enzyme caasaan enzyme al tokko yoo diigame denatured yoo ta'e yookiin yoo diigame bakkatti deebi'uu hin danda'u jechuudha. Cannot be renatured. Such extreme temperature cause enzyme lose its ability to bind into substrate. Enzyme tokko al takka denatured yoo ta'e yookiin ammoo caasaa isaa kan al takka diigame taanaan substrate faana bind ta'uu hin danda'u yookiin walitti hidhamuu hin danda'u dalagaa isaa dhiiseera jechuudha. For example, graafii kanarraa waan guddaa hubachuu dandeenya. Fakkeenyaaf enzyme temperature 40 irratti hojjetu optimum temperature isaa 40 jechuudha. Garuu yoo if temperature is below 40, temperature 40 gadi yoo kan ta'u ta'e enzyme become inactive. Enzyme active ta'ee dalagaa isaa hojjechuu hin danda'u. Dormant ta'ee dhaabachuu hojii dalagaa san reaction san kakaasuu hin danda'u jechuudha. Inactive ta'ee hafaa jechuudha. If the temperature is more than 40 degrees Celsius, it become denatured. Yoo temperature 40 ol kan ta'u ta'e immoo caasaan enzyme denatured ta'e yookiin ni diigama jechuudha. Yeroo kana immoo enzyme substrate faana bind ta'uu dhiisee hojii isaa dhaabee yookiin diigameera waan ta'eef hojiin isaa enzyme dalagaan enzyme dhaabbateera hin jiru jechuudha yookiin dhiibbaa irra gaheera jennaan jechuudha. The second one is pH. Enzyme function at optimum pH, the potential of hydrogen ion at ranges from too low
to strong acid and to high to alkaline pH. Kanaafuu enzyme tokko dalaggaa isaa kan hojjetu optimum pH mataa isaa qofa irratti jechuudha. Kana jechuun ammoo yoo pH'n optimum isaatiin gadi kan bu'aa deemu ta'e asiidimmaa isaa cimaa waan deemuuf kunis enzyme akka denatured godhuu danda'a. Akkasuma pH'n kan dabalaa deemu ta'e asiid basic ta'a waan deemuuf kunis enzyme caasaa isaa akka deeggamu godha. Gaaf kana enzyme dalaggaa isaa dhaabaa jechuudha. So graafii kana ilaallu pH'n enzyme kana jaarraa jechuudha. Gaafa jaha gadi ta'e yookiin jaha ol ta'e enzyme too strong ta'a. Gaafa jaha gadi ta'e gara jaha ol ta'e gara 9tti gara 14tti kan ol deemu ta'e immoo beezummaan isaa dabalaa waan deemuuf kun ammoo enzymein akka boca isaa yookiin denatured akka ta'u godha jechuudha. So enzyme works at optimum pH fi enzyme works at optimum temperature jennaan jechuudha. The third one is substrate concentration. Enzyme require maximum limit of substrate concentration to bind. Kanaafuu concentration hammi baay'ina substrate reaction isanitti dabalamu yookiin enzyme concentration isa irra dabalamu murtaawaa yookiin baay'ee ta'uu qaba jechuudha. Yoo xinnoo kan ta'u ta'e enzyme substratein dafee dalagaa waan xurumuuf hojiin isaa hin dhaabbata jechuudha. The fourth one is radiation. Radiation damage enzyme activity by reducing enzymatic efficiency and creating disorder in micromolecules. Radiation yookiin ifni cimaanis gahumsa enzyme dadhabsiisa jechuudha. Gahumsa enzyme gaafa dadhabsiise molekuulonni enzyme kanaan uumaman disorder yookiin tartiiba akka hin eegganne godha jechuudha. The fifth one is water. Water affects the performance of enzyme activity beyond its optimum level. Kan enzyme illeen bishaanis dalaggaa enzyme yookiin performance enzyme dhiibbaarraan ga'a. Yookaan yeroo optimum hamma bishaan barbaachisu ol yookaan ta'u ta'e dalaggaa enzyme irratti dhiibbaa qaba jechuudha. The sixth one is end product or feedback inhibitions. Is a cellular control mechanism in that the end product inhibit enzyme activity. End product in enzyme inhibit activity godha. End product in DB is the first reaction agent. Waawul qunnamuuf yeroo kana enzyme activity irratti dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. In feedback inhibition, the end product binds to allosterotic site of the enzyme and damage the structure of active site. Kanaafuu end product yookiin feedback inhibition allosterotic site enzyme first reaction irra jiru san dhaqee gara duubaatiin bind gaafate ta'e active site yookiin bakka substrate irratti galu sun bocni isaa akka jijjiiramu godha jechuudha. Yeroo kana enzyme substrate complex kan oduu uumamni nafaa reaction in gaggeeffamu jechuudha. Kunis dhiibbaa activity enzyme yookiin dalagaa enzyme irraa dhiibbaan ga'a. This prevents enzyme to perform its effective activity. Kun ammoo enzyme akka dalagaa isaa raawwanne godha jechuudha. Due to feedback inhibitions, cell is able to know whether the amount of product is enough for its substances and or not. Kanaafuu sababa feedback inhibition seelonni yeroo product oomishan yeroo jalqaba oomishan productin oomishamu sun gahaadhamu gahaa miti kan jedhu dursanii beeku jechuudha. Let us see feedback inhibition akkamitti akka dhiibbaa qabu. Fakkeenyaaf inni jalqabaa enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3 erga reaction xumurame booda end productin maal godha? End productin deebi'ee inhibition pathway isa first level irratti dhaqee isa first level irratti dhaqee maal godha? End productin kun first level irratti dhaqee bind ta'a jechuudha. Gaafa dhaqee irratti bind ta'u it makes enzyme active site enzyme akka jijjiiramu godha jechuudha. Gaaf kana substrate irratti bind don ta'e nafa reaction ni dhaabbata jechuudha. For example, the drug taprenevir used to treat HIV blocks the activity of viral genome enzyme to make more copies as reversible inhibitors. Kanaafuu dawaan yeroodhaaf jedhameetiin namni dhukkuba HIV qabu fudhatu
end product inhibition kun dhaqee in the viral genome block gochuudhaan akka viral genome baay'ee hin uumamne yookiin kooppiin baay'ee hin uumamne taasisaa jechuudha. 3.8 is enzyme kinetics. Sochiin enzyme haalli dalagaan enzyme maal fakkaata sochiin isaanii maal fakkaata ilaallu. How do we measure the enzymatic rate of reaction? Akkamitti enzymatic rate of reaction enzyme tokko reaction keessatti rate inni qabu saffisa inni qabu akkamitti safarama kan jedhu by using enzyme kinetics fayyadamuudhaan measure gochuu dandeenya jechuudha. Enzyme kinetics describes the rate of chemical reactions that are catalyzed by enzyme and the binding affinities of substrate and inhibitors and the maximal catalytic rate of achieved. Now, enzyme kinetics maal isa hamma substrate inhibition fi maximal catalytic rate enzyme tokko qabu yookiin CS kan ibsudha jechuudha. Enzyme kinetics explains that enzyme speed up reaction by lowering activation energy of the reactant and turning them into product. Kanaafuu enzyme kinetics maal ibsaa enzyme tokko yeroo reaction tokko CS activation energy yookiin humna yookiin annisaa alarraa barbaadamu san xiqqeessuudhaan reactantiin yookiin wal nyaatuun gara bu'aatti yookiin gara productiitti akka jijjiiramu godha jechuudha. Hence the concentration of enzyme and the substrate determine the rate of reaction or production volumes per unit time. Kanaafuu reaction tokko yeroo reaction enzyme tokko yeroo gaggeeffamu concentration enzyme concentration substrate rate reaction isaan irratti determine ni godhu yookiin control godhu yookiin isaan safaramu jechuudha. One of the most known models enzyme kinetics is Michaelis Menten formula that is taken from the equation describing rate of enzymatic reaction by relating reaction rate formation of the product to concentration substrate. Kanaafuu enzyme kinetics modelin beekaman Michaelis Menten formula fayyadamne enzymatic reaction ratein maal akka fakkaatu ibsuu ni dandeenya jechuudha. The model explains the relationship between rate of enzyme catalyzed reaction volume 1 or velocity 1, the concentration of substrates S, and the two constant Vmax and Km with the following equations. Kanaafuu Michaelis constant kan jennuun yookiin Menten's formula kan jennuun initial velocity is equal to maximal velocity times substrate divided by substrate concentration of the half velocity times constant or Michaelis constant plus substrate. Gaaf kan haala kanaan reaction formula kana fayyadamne rate of chemical reaction tokko hammami kan jedhu safarree lafa kaa'uu dandeenya yookiin calculate goonee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Vmax stands for the maximum velocity or maximum rate of reaction, whereas Km stands for constant Michaelis constant or substrate concentration at half maximal velocity. 3.9 is application of enzyme in industry and their benefit. Application in enzyme industry keessatti fi dalagaan isaanii yookiin faayidaan isaanii maal kan jedhu ilaallu. Application of enzyme is the use of enzymatic biological reactions for chemical conservation processes that are driving force of great change for productivity of various industry. Application of enzyme kan jennuun itti fayyadama enzymein biological reaction keessatti qabu akkasuma wantoota tokko process gochuuf yookiin wanta tokko dheedhiirraa gara mi'a productivitti jijjiiruudhaaf enzyme ni fayyadamna yookiin enzyme faayidaa guddaa qaba jechuudha. Enzyme protein catalytic activity is the efficiency enough to 100 to thousands of times higher than that inorganic catalyst. Kanaafuu enzyme protein catalytic tokko kan qabu efficiency ga'umsi isaa si'a kuma hanga si'a dhibbaa kuma caala isa inorganic catalyst caala
saffisaan reactant irraa gara productitti geeddaruu danda'u kan jijjiiruu danda'a jechuudha. 3.91 The use of enzyme application itti fayyadamni enzyme application maal fakkaata ilaallu. The application of enzyme are widely used in food, feed, textile, paper making, leather, detergent, pharmaceutical and other industrial product. Kanaafuu application enzyme iddoo garaagaraa keessatti sirriitti fayyadamna. Warshaa nyaataa, warshaa textile yookiin warshaa akkasuma waraqata qopheessuu yookiin luukii, paper qopheessuu, akkasuma leezarii qopheessuu, dhangala'aa wantoota akka saamunaa fa'aa wantoota faarmaasii keessatti argaman dawaalee garaagaraa qopheessuu keessatti enzyme application enzyme bal'inaan kan hojiirra ooludha jechuudha. The first one is example, let us see. Enzyme break down larger molecules, larger complex molecules into simpler molecules in our body where they can be used to fuel our digestive system and cellular respiration. Kenya qaama keenya keessatti molecuulota gurguddoo yookiin complex ta'an gara simple molecules deeguu keessattis enzymein gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu digestive enzyme, digestive system keessattis enzymeonni gahee guddaa qabu, akkasumas cellular respiration keessattis enzymeonni akka boba'aatti qaama keenya keessatti nu fayyadu jechuudha. The second one is the most enzyme used for food industry. Akkasuma warshaa soorataa keessattis enzymeonni bal'inaan fayyadamu. Were extracted from the internal organs, animals or plant, but not most enzymes are obtained from microbial fermentation. Enzymeonni food industry keessatti hojiirra oolan internal organ irraa kan bineeldotaa fi biqiloota irraa inni fudhatamuu ni danda'u. Garuu bal'inaan yeroo ammaa microbial fermentation irraa fudhatamanii gara food industrytti kan galfamaa jiranidha jechuudha. 3 is the enzyme cause billions of chemical reaction to happen at a light speed inside the cell of our body. Enzymeon sa'aatii muraasa keessatti reactionin billioniin lakkaa'amu akka dafee xumuramuuf sababan ta'u jechuudha. Afraffaa, enzyme improves the utilization of feed rates of starch, protein, minerals and degrade the anti-nutritional factor in animal feed, prevent animal ingestion and improve feed digestibility. Kanaaf wantoota nu sooran wantoota akka starchii, proteinii, mineraalota, albuudota akkasuma wantoota soorata keessatti akka tasaa wantoota dhiibbaa qaama namaarra geessan illee akka tasaa kan seenu ta'e enzymeonni daakanii yookiin bulleessanii cabsanii feeding ratein akka fooyya'u taasisu jechuudha. The fifth one is in a pharmaceutical industry. Enzymes are used in drugs, antibiotics, household products to speed up chemical reaction and synthesis. Akkasuma pharmaceutical keessatti pharmacy keessatti industry pharmacy keessatti enzymeonni dawaa qopheessuuf, antibiotikoota yookiin penicillinoota qopheessuuf akkasuma wantoota reaction mana keessatti achi keessatti fayyadamanii reactionin sun akka dafee xumuramuuf reaction isaanii si'eessu jechuudha. The sixth one is are powerful tools in sustaining and a clean environment. Enzymeonni akkasuma qulqullina naannoo mirkaneessuu keessatti meeshaa humna cimaa qabanidha jechuudha. The sixth one is washing powders are enzyme used to break down protein and starch and fat stayed on clothes. Akkasuma wantoonni powderoonni garaagaraa washing powder kan jennuun powderiin wantoota garaagaraatiin qulqulleessinu yookiin ittiin dhiqnu enzymeota irraa oomishamu jechuudha. Kun ammoo wantoota akka coomaa, starch, proteinii haaluma salphaan qaama uffata irraa isaa ta'uu meeshaa irraa haaluma salphaan akka ba'u taasisuu jechuudha. Table 3.3 The application and the function of enzyme. Mee application faayidaan enzyme maal fakkaata laallu. For example, enzyme cellulase, it is used in application. It is application in biofuels keessatti hojiirra oola. Cellulase biofuels keessatti hojiirra oola. It is uses, its function is break down cellulose into sugar and ferment to produce cellulosic ethanol. Cellulase daakuudhaaf bulleessuudhaaf kan gargaaran cellulase enzyme jennaan jechuudha. Isaanis biofuel keessatti faayidaa kennu. Lignase enzyme
is used in biofuel industry. Again, also it is function of the organism. It prevents to pre-treatment of biomass of the biofuel production. Biofuel production keessatti pre-treatment akka pre-treatment itti fayyadu jechuudha. The other is protease, amylase, and lipase enzyme. They are the enzymes that are used in biological detergent. Warshaa saamunaa oomishuu yookiin wantoota detergentoota oomishuu keessatti faayidaa guddaa kennu yookiin achi keessatti itti fayyadamu. Protease remove protein, amylase remove starch, lipase remove fat or oil stains from laundry and dish washes. Kanaafuu enzyme proteasii proteiniin akka protein remove gochuudhaaf yookiin haqu qulqulleessuudhaaf, amylasiin ammoo starchii qulqulleessuudhaaf, lipasiin ammoo faatii fi oilii zayitaa fi cooma remove gochuudhaaf kan fayyadanidha jechuudha. Manganese is an enzyme that used in biological detergent also. It remove food stains from common food additives gum. Wantoota uffata irratti halluu ta'anii irraa bahuu didan remove gochuudhaaf kan fayyadudha inni kun jechuudha. The other is beta glucanase. Beta glucanase is used in brewing industry. Warshaa dhugaatii keessatti faayidaa rakkaluudha. It improve beer filtration. Yeroo biiraan oomishamu filtrate gochuudhaaf filtration sun akka sirriitti fayyadu godha jechuudha. The other is papain enzyme. Papain is culinary uses. It culinary akka culinary to uses it tender meat to cooking. Foon akka tender ta'ee bilchaatuuf kan fayyadudha jechuudha. The other is renin. Renin is enzyme that is used in dairy industry. Dairy industry keessattidha kan fayyadu. It hydrolyzes protein in the manufacturing cheese. Protein IB keessa jiru akka inni hydrolyzed ta'u yookiin akka diigamu taasisaa jechuudha. The other is trypsin is an enzyme that used in food processing industry. It manufacture hypoallergic baby food. Soorata daa'imman qopheessuudhaaf oolaa jechuudha trypsiniin. The other is cellulose and pectinase. Again cellulose pectinase ammoo food industry keessatti clarify fruit juice sirriitti qulqulleessuudhaaf kan fayyadan oolu jechuudha. The other is nuclease, DNA polymerase and DNA ligase kanneen jennuun ammoo they are used in molecular biology keessattidha kan fayyadan. Uses restriction digestion and polymerase chain reaction to create recombinant DNA. Recombinant DNA yookiin DNA waan tokko diqaalomsuuf itti fayyadamu oomishuu keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. These are all the application and the function of enzyme. .10 is malting in Ethiopia tradition. Ethiopia keessatti mee haalli biqila biqilchuu aadaadhaan maal fakkaata ilaallu. Malting or sprouting is widely applied traditional technology. Biqila biqilchuun bal'inaan akka aadaatti itti fayyadamaa kan turanidha uummanni. It is the process of steeping, germinating and drying grain to convert into malt. Kanaafuu biqila argachuudhaaf jalqaba haala mijeessinaa steeping jisnaa germinating biqilchinaa ergasii ammoo deebinee gossinaa ergasii ammoo biqila barbaadu sana argannaa jechuudha. The malting is the limited controlled germination of grains in moist air, which result in mobilization of amylase, protease, and other enzymes that hydrolyze and modify grains component and its structure. Kanaafuu biqila wajennu haga dhumaa biqilee kan dhumatu kan odoo hin taane muuta'uu sanyii hamma murtaa'ee yookiin kan muuta'ee yookiin sanyiin sun hanga tokko kan biqilee ergasii ammoo yeroo inni muuta'u sana yookiin funyaan baasee biqilu san enzymoonni akka amylase proteasii akka ka'anii odoo jarri keessaa hin dhumatin akka jarri modify structure san godhan gochuudhaaf kan taasifamudha jechuudha. Let us see 3.10 steps of modern malting. Mee tartiibni biqilchuu ammayyaawaa
ammayyaawaan akkamitti akka biqilchinu ilaallu. There are 3 steps of modern melting. Biqila biqilchuun akka ammayyaawaatti tartiiba yookiin tarkaanfiiwwan 3 qaba. Isaanis steeping, germinating and cleaning or heating. Inni jalqabaa jiisuu yookiin haala mijeessuudha. Steeping kan jennaani. Inni lammaffaa germinatingidha, biqilchuudha. Inni sadaffaa heating, gogsuu yookiin ho'isuudha jechuudha. Steeping is the process of cleaning grains, cereals and bringing to life with water and oxygen by impressing it in the water and air for a specific time period. Kanaafuu steeping yookiin kan jennu steeping inni jalqabaa irratti erga sanyii san qulqulleessine booda wantoota hin barbaachifne keessaa baafne booda bishaanii fi oksijiinii akka jiifne oksijiinii akka argachuu gochuudha jechuudha. Sa'aatii murtaa'eef erga jiifne booda akka inni oksijiinii argatu gochuudha. The water activates the naturally existing enzyme in grains and stimulates the production of enzyme in which water temperature and aeration are also vital for producing high quality malt. Kanaafuu yeroo bishaanitti daballu bishaan kun ammoo enzyme sanyii san keessa jiru akka inni si'aawu yookiin activate ta'uu godha jechuudha. Kun ammoo enzymoonni achi keessa jiran sun akka sanyiin sun biqilu kakaasu jechuudha. Ergasii immoo wantoonni biqila kanaan barbaachisan temperature ni barbaachisa, oxygen yookiin aeration ni barbaachisa jechuudha. Although the process can vary depending on the grain's type and size, malting occurs over a period of 24 to 48 hours. Kanaafuu yeroo bishaan hin jiifne oxygen akka argatu goonu kana guyyaa tokkoof sa'aatii 24 ta'uu danda'a yookiin amma guyyaa lamaaf sa'aatii 48f tursiisuu dandeenya jechuudha. Kun ammoo irra hundaa'a gosa sanyii midhaan sanii irratti hundaa'a. Steeping will be complete when the barley has reached sufficient moisture level to allow a uniform breakdown of starch and protein. Kanaafuu steeping kan jennu yeroo kam dhumata sanyiin garbuu sanii yeroo guutumaan guututti firiin sun kan jiidhu yoo ta'e moisturein jiidhini qaama isaa erga seenee wal fakkaate gaaf kana starchii fi protein achi keessa jiran akka uniformly akka breakdown ta'an godha jechuudha. So starch and protein hydrolyzing enzyme are activating during steeping. Kanaafuu starchii fi protein yeroo kana hydrolyze godhan kun enzymoonni biraa achi keessa jiran akka kaka'an yookiin activate ta'an isaan taasisaa jechuudha. The second step is germinating. Germinating yookiin biqilchuudha. Germinating is to continue process with growth and the modification of the grains. Kanaafuu sa'aatii 24 yookiin sa'aatii 48 booda erga sanyiin sun jiidhee akka inni biqiluuf iddoo keessa naqnee itti haguuggina jechuudha. Yeroo kana guddinaaf modification sanyiin sun structure isa modify ta'e jijjiirama jechuudha. Rootlets emerge from the kernel to outside the grains and within the outer hack and the shoots or across spires grow. Kanaafuu hidda fi akkasuma immuutaa jechuudha. Gara hiddaatii fi gara baalallee baafata jechuudha. Shoot seenus baafata. Modification is breakdown of the protein and carbohydrate resulting in opening up of the seed starch reserves with 4 to 6 days as green malt. Kanaafuu jijjiiramni kun yeroo protein fi carbohydrate achi keessa jiru kun yeroo caccaban yookiin breakdown yeroo ta'an kun ammoo akka sanyiin sun dafee biqiluu godha jechuudha. Kun ammoo guyyaa afurii guyyaa 6 itti fudhachuu danda'a. The control of temperature, moisture level and with regulated airflow and the uniformity of water spray enables achieve high quality and constant germination process. Kanaafuu temperature hammi jiidhina fi akkasuma airflow germination yookiin muuta'uu sanyii kanaaf keessatti sirriitti barbaachisu jechuudha. Kanaafuu germinate wanna biqilli kun sirriitti quality akka biqiluuf wantoonni kun sadii dirqama jechuudha. Malting is partly an art and partly science that can be
judged in a degree of modification with eyes, sense of smell, and hands. Kanaafuu maltingin cinaan tokkoon aartii ta'uu danda'a yookiin aadaa ta'uu danda'a. Akkasuma cinaa tokkoon ammoo saayinsiillee ta'uu danda'a. Kun ammoo biqilli tokko biqilee ta'ee biqila jennee murteessuu kan dandeenyu ijaan laallee murteessuu dandeenya yookiin fooliidhaan sense smell akkasuma harkaan isa qaqqabnee murteessuu dandeenya jechuudha. The third step is cleaning or heating. Inni stepin sadaffaa goggogsuu yookiin ho'isuudha. Cleaning is the heating treatment of germinating grains to destroy the green malt and prevent from further germination. Kanaafuu inni stepin sadaffaa kun cleaning kan jennuun kun erga sanyiin sun biqilee itti fufee akka inni biqille yookiin biqilli sun itti fufee akka hin guddanne gogsuu yookiin ho'isuu jechuudha. If germination continued, the kernel would keep growing and the growing plant would use all starch reserves needed by growers. Kanaafuu biqilli sun yoo itti fufee kan biqilu yoo ta'e starchii biiraa keessatti faayidaarra oolu san guutumaan guutuutti yeroo itti fufee kan biqilee ittiin kan guddatu yoo ta'e fayyadamee fixuu danda'a. Yeroo kana ammoo hojiin ala waan ta'uuf odoo inni biqila dheerateen guddatin goggossinee starch achi keessa jiru sun akka biiraa keessatti faayidaarra oolu gochuudha jechuudha. Removing moisture from the germinating grains initially for withering. Kanaafuu yeroo muraasa qofaaf bishaan keessa nadhee kan baafnuuf kun ammoo sadarkaa germinatingin isaa akka dafee ka'uuf isa gargaara jechuudha. Additionally, drying further reduce moisture content and prepare malt for flavor and color development. Kanaafuu dafnee erga inni biqilee booda dafnee gossuun sun yookiin ho'isuun content hanni jiidhin achi keessa jiru akka irraa hir'atuu fi biqilli sun ammoo akka mi'aa fi akkasuma kalarii bareedaa akka inni godhatu yookiin bifa bareedaa akka inni horatu taasisa jechuudha. The cleaning process achieves enzyme activity and feedability wide ranges from the malt colors and flavor and districting oils and layers. 3.10 is why malting for. Faayidaan barbaachisummaa biqilaa maalidha? Malting aims to convert the modified physical structure of the barley grains and allow synthesis or activation of serious enzyme to produce malt for uses in subsequent process, brewing, distilling, or food production. Kanaafuu biqilli kaayyoon inni jalqaba maalidha? Garbuu structure isa physical structure isa akka modify ta'u yookiin akka jijjiiramuuf kun ammoo enzyme reactioniin biqila isa irraa argamu warshaa yookiin biiraa qopheessuuf ta'uu danda'a yookiin ammoo dhugaatiiwwan biraa yookiin soorata biraa qopheessuuf ta'uu danda'a. Sooratamuu keessatti illee dabalamee wanta san akka si'eessuuf illee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu faayidaan barbaachisummaan isaa iddoo garaagaraa keessatti guddaadha yookiin barbaachisummaa guddaa qaba jechuudha. Barley is the most common cereals used in production of malt because of its high starch to protein ratio and adhering husk that contribute the economic yield easy to processing and production. Baay'ina yeroo baay'ee biqila biqilchuudhaaf gosni sanyii fayyadamanii garbuudha. Kun ammoo sababni isaa starch protein ratio guddaa waan qabuuf akkasuma yeroo biqilu haaluma salphaan biqilee wanta barbaachisu san ittiin oomishuu dandeenya jechuudha. Barley malting in Ethiopia practiced for production of traditional beer or talla and used as ingredient beverage and making or drinking. Biqilli garbuu Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraaf akka aadaatti xallaa yookiin biiraa aadaa oomishuudhaaf kan itti fayyadamaa turanii fi akkasuma dhugaatiilee garaagaraa keessattis akkasuma dabalamee ittiin qopheessaa turaniiru jechuudha. The most common enzyme used in malting process are beta glucanase, amylase, alpha amylase, protease, and beta amylase. Enzymoonni biqila keessatti
baay'inaan bu'aa keessa bu'aa irra oolan yookiin faayidaa kennan beetaa gulukaanees, alfaa amilees, proteesii fi beetaa amilees jedhamuudhaan beekamu jechuudha. The main purpose of malting faayidaan guddaan biqila biqilchuu maalidha? Tokkoffaa to produce enzymes such as alpha amylase and beta amylase. Enzymoota dhugaatii oomishuu keessatti gahee guddaa qaban san oomishuudhaaf yookiin qopheessuudhaaf jechuudha. Alpha amylase fi fakkeenyaaf beta amylase fudhachuu dandeenya. Useful for modifying and converting grains. Akkasumas sanyii san waan isa keessa argamu san convert gochuudhaaf yookiin gara faayidaatti jijjiiruudhaaf. Fakkeenyaaf starch into simple sugar. Starch gara simple sugar yookiin gara monosaccharide convert gochuudhaaf. Complex sugar into disaccharide sugar. Akkasumas sukkaara walxaxoo ta'an gara sukkaara salphaa ta'anitti yookiin sukkaara lachee kan baay'ee gara sukkaara lacheetti diiguudhaaf. Akkasumas malte sugar gara maltoosii akkasuma higher sugar gara malto dextrositti jijjiiruudhaaf yookiin convert gochuudhaaf sirriitti fayyadu jechuudha. Kanaafuu the main purpose of the malting kanneen fakkaata jechuudha. Then after the yeast uses this monosaccharide to produce alcohol by alcoholic fermentation. Kanaafuu yeroo monosaccharide kana alcoholic keessatti daballu yeastiin yookiin fangasiin achi raacitiin achi keessa jiru sun monosaccharide kana soorachuudhaan alcoholic fermentation akka gaggeeffamu godha. 3.13 is about traditional malting for local alcohol production. Oomisha alkoolii biyya keessaa biqila aadaa akkamitti qophaa'u? Traditional malting is the process of supporting barley grains for production of enzyme alpha amylase and beta amylase to process of fermentation drinks such as tella. Kanaafuu biqilli aadaa adeemsa sanyii garbuu biqilchuudhaan enzymoota akka alpha amylase fi beta amylase oomishuun kun ammoo adeemsa fermentation yookiin xallaa qopheessuu keessatti gahee guddaa kan qabanidha jechuudha. The step of traditional malting include tartiibonni biqila aadaa adeemsi biqila aadaa qabu maal fa'a? Isaanis inni jalqaba soaking barley grains or steeping. Sanyii biqilaaf qopheessuun yookiin garbuu san qopheessuudha bishaan walitti mannee akkasuma akka inni jiidhu gochuudhaan sadarkaa steeping tokkoffaa. Second step is germinating biqilchuudha akka inni biqilu waa itti haguugganii tursiisuudha. Kunis akka jiidhini keessaan dhabamneef. The third step is cleaning or heating the malt. Biqila biqile san goggogsuu yookiin ho'isuudha jechuudha steeping sadaffaa. The most commonly used grains for melting are barley, maize, millet, sorghum and like. Baay'inaan biyya keenya keessatti sanyiin biqilaaf biqila biqilchuudhaaf itti fayyadan jalqaba irratti garbuudha, boqqolloo, millet, sorghum, mishingaa fi kan kana fakkaatan jechuudha. However, the barley is the most preferable grains to produce local drink in local melting. Haa ta'u malee garbuun baay'inaan baay'ee filatamaadha jechuudha. Dhugaatii aadaa qopheessuu keessatti uummanni baay'inaan isa filataa jechuudha. So melted barley yookiin garbuun biqilli garbuu kana fakkaata jechuudha. The main purpose of malting production. Sabab faayidaaleen malting production yookiin traditional keessatti qabu yookiin biqilli aadaa faayidaan isaan qopheessan inni jalqaba to produce alcoholic beverage drink for consumption. Dhugaatiiwwan dhuguudhaaf oolan oomishuudhaaf jalqaba kanaaf biqilchuu ittiin oomishuudhaaf jechuudha. The second one is income generation to support livelihood the people. Gurguranii galii irraa argachuufis ni biqilchuu jechuudha akka aadaatti. Malting requires raw materials like barley for fermentation of the alcoholic drink like tella. Biqila biqilchuun mi'a dheedhii kanneen akka garbuu biqilchuudhaan xallaa ittiin qopheessuudhaaf yookiin wantoota akka farsoo fa'aa ittiin qopheessuudhaaf sirriitti ni barbaachisa jechuudha. People in Ethiopia produce local drink like boka, cheka, karibo, korefe, shameta, borde,
stage in different occasions, holidays, wedding ceremonies and celebration. Yeroo gara garaa keessatti dhugaatiilee kanneen qopheessuudhaan namoonni Itoophiyaa uummanni Itoophiyaa akka naannoo isaatiitti biqila yoo qopheesse biqila booda erga biqila qopheessee dhugaatiiwwan kanneen biqila itti makuudhaan kan qopheessu yookiin beekamtii kan ittiin qabudha jechuudha. 3.11 is renowned biochemist in Ethiopia. Sadi tuqaa kudha tokko biochemistoota bebeekamoo Itoophiyaan qabdudha. Yookiin Itoophiyaa keessatti jiran. A biochemist is a scientist who studies the chemical process transformation in living organisms, including DNA, protein, and cell parties. Biochemistoonni saayintistoota waa'ee chemical reactionii living organism keessatti yookiin lubbu qabeeyyii keessatti raawwatu kanneen akkasuma DNA, protein fi cell party illee ni qo'atu jechuudha. Biochemists also conduct research. Biochemistoonni akkasuma research garaagaraa ni hojjetu. Fakkeenyaaf on certain chemical reaction happen in the cell, tissue and organisms. Chemical reactionoota cell keessa raawwatu tissue fi organism keessatti raawwatu irrattis ni hojjetu research jechuudha. Record the effect of product in food, additive and medicine. Dhiibbaalee qorichoonni garaagaraa yookiin wantoonni suusii nama qabsiisanii fi akkasuma daawaaleen garaagaraa qabus lubbu qabeeyyii irra dhiibbaa isaan qabanis record gochuudha yookiin research irratti hojjetu jechuudha. The study of biochemistry deals with the all aspect of immune system, expression of gene, isolation, analysis and synthesis of product. Kanaafuu biochemistry'n wantoota garaagaraa kanneen akka immune system, gene expression, isolation, analysis and synthesis of product kanneen wantoota akka oomishaman irratti seelii wajjin kan wal qabatu yookiin lubbu qabeeyyii keessatti wantoota raawwatan hunda reactionii raawwatu hunda kan qo'atudha jechuudha. It also concerned with the studying mutations that lead to cancer, scientific procedure used to manage and monitor laboratory works. Akkasuma mutation gara kansariitti jijjiiramuu danda'u akkasuma scientific procedure laboratory work yookiin dalagaalee laboratory to'achuu keessattis gahee guddaa qabu yookiin irrattis ni hojjetu jechuudha. Biochemists also conduct research in the field of agriculture in the reaction between herbicide with the plant. Akkasuma biochemistoonni qonna irratti research ni gaggeessu isa irrattis dhiibbaa qorichaa fi qorichi biqiloota godhamu irratti qabus irrattis ni qo'atu jechuudha. They also examine the relationship between among the compounds that determine ability to inhibit growth and evaluate toxicological effect. Akkasuma wantoota toxic ta'an lubbu qabeeyyii irratti dhiibbaa isaan fidan guddina irratti dhiibbaa isaan qaban maal akka ta'anis examine ni godhu ni qoratu jechuudha. Verification deebii isaa wajjin ilaallu true false dha gaafiin tokko kudhanii. Question number 1, enzyme are biocatalyzed protein. Enzymeonni catalyzed protein dhugaadha jechuudha. That is true. Question number 2, the rate of enzymatic reaction increase with increasing rate of substrate concentration. Dhugaadha jechuudha. Yeroo enzyme substrate yeroo dabalu enzyme reaction inis ni dabala jechuudha. Those answer is true. Question number 3, inhibition is the molecule that reduce the rate of enzyme catalyzed reaction. Enzyme inhibitoonni molecuulii dalagaa enzyme yookiin si'eessuma enzyme dadhabsiisanidha. Dhugaadha jechuudha. So the answer is true. Question number 4, if you drop H2O2 on a slice of the boiled potato, enzymatic reaction are very active. Hydrogen peroxide yeroo potato enzymatic reaction gaggeessudha yoo daballe enzyme active ta'a jechuudha. Soba enzyme active hin ta'u, deactivated ta'a jechuudha. Question number 5, the suffix AC indicates that molecule is an enzyme. Kanaafuu enzyme gara dhumaa irratti AC qaba jechuudha. Suffix AC qaba. So the answer is true. Question number 6, all enzymes are protein molecules, but not all protein are enzymes. The answer is false, because all proteins are enzymes, but not all proteins are protein. Question number 7, our saliva contains enzyme called amylase. Gororikeen enzyme amylase jedhamu of keessa qaba. The answer is
Question number 8. Enzyme can react beyond optimum pH. Enzyme can react beyond optimum pH. False. Enzyme works on its optimum pH. Question number 9. Activators are molecules that increase the activity of enzyme. So the answer is true. Question number 10. Enzymes are drugs in the pharmaceutical industry. True. Enzyme pharmaceutical industry keessatti enzymoon dalagaa guddaa. Okay, part 2, multiple choice test item. Instruction. Choose correct answer from a given alternatives. Question number 1. What is the optimum temperature of enzyme activity in human body? A. 5 to 30 degrees Celsius. B. 35 to 75 degrees Celsius. C. 25 to 45 degrees Celsius. D. 37 degrees Celsius. So the answer should be 37 degrees Celsius. D. Question number 2. What is the first discovered enzyme? A. Lactose. B. Ligase. C. Diastase. D. Hydrolase. So the answer should be C. Diastase. Question number 3. An enzyme acts best at particular pH is called A. Catalytic pH. B. Abnormal pH. C. Optimum pH. D. None. So the answer should be C. Optimum pH. Question number 4. The two enzyme specific model are A. Lock and key model. B. Induced defeat model. C. A and B. D all. So the answer should be D all. Question number 5. Which of the following statement is incorrect? A. Enzyme are protein in nature. B. Enzyme is colloidal in nature. C. Enzyme are thermolayable. D. Enzyme are inorganic catalyst. So the answer, the incorrect one is D. Enzyme are inorganic. One is the wrong or incorrect one. Question number 6. What is a kinetic enzyme kinetics? A. The rate of reaction. B. Base of reaction. C. Acidic reaction. D. Heat reaction. So the answer should be rate of reaction. A. Question number 7. What is the molecular weight of enzyme? A. Large protein biomolecules. B. 200 to 300 peptide bond. C, A and B, D all. So the answer should be D all. Question number 8. Enzymes that have additional binding site. A. Allosteric enzyme. B. Enzyme rate. C. Transition state. D. None. So the answer should be A. Allosteric enzyme have binding site, additional binding site. Question number 9. Enzyme activities depend on A. The folding of proteins. B. Sensitivity to the temperature. C. Sensitivity to the pH and the salt concentration. D all. So the answer should be D all. Question number 10. What is the formula for the rate of enzyme kinetic mechanism? So the answer should be substrate, enzyme substrate complex, enzyme product, enzyme and product. So the answer should be A. Question number 11. The 3 steps of malting are in correct order. So the answer should be C. Steepening, germinating and cleaning. Question number 12. An enzyme that carry and transfer methyl group from one compound donor to the cofactor to another compound or acceptor is known as. So the answer should be A. Transferase. Gaaflee dabalataa laallume. Describe the difference in protein structural level. First level or primary structure is determined by covalent bond. It is also known as the first amino acid sequence that linked by covalent peptide bond, and the sequence is unique nature and help to determine the final structure and function of enzyme.
Example, insulin constitutes two polypeptide chains. The second level is secondary structure, which is determined by hydrogen bond between backbone of the chain. It is can be defined as folding structure or local structure of protein that is due to interaction between atoms of backbone chain. It consists of two types of structure that are alpha helix and beta plate sheet. Beta plated sheets. Alpha helix is a polypeptide that's arranged in helix from form hydrogen bond between carboxyl group or of one amino acid to the amino acid group of another amino acid. Example, hemoglobin in our body. The second one is the second structure of secondary level is beta plated sheets. It is polypeptide chain lies netted to each other in parallel or anti-parallel fashion and linked to each other via hydrogen bonds. Example, flavodoxin fudhachuu dandeenya jechuudha. Tertiary structure ammoo inni sadaffaa 3D structure or shape of enzyme jennee beekna. Inni ammoo hydrophobic interaction fi disulfide interaction kanaan kan jabaatu yookiin stabilize ta'a jechuudha. Yookiin secondary structure lama walitti dhufee 3D uumaa jechuudha. It consists of two types of structure that are fibrous hydrophobic in nature. Example, keratin, and globular like hydrophilic in nature. Example, immunoglobulins. So the two structures in tertiary structure are hydrophobic and hydrophilic. The fourth one is quaternary inner quaternary protein level structure. It defines a spatial arrangement of tertiary structure. It consists more than it contains two or more than polypeptide chain of that called subunit. Subunit kan of keessaa qabu DNA polymerase of keessaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu tertiary structure lamaa fi lama ol yoo walitti dhufu quaternary protein structure uumuu danda'a jechuudha. What are the subunit of protein structure? Subunit of protein structure kanneen jennuun each polypeptide chain such as protein is called protein subunit. Kanaafuu polypeptide bondiin peptidin structure protein walitti hidhu hundisaa peptide bondiin hundisaatu yookiin polypeptidin each subunit jennaan jechuudha. How protein subunit hold together? Protein subunitin akkamitti walitti hidhama? By using held together by hydrogen bond ta'uu danda'a, by van der Waals force ta'uudhaan kanneen walitti hidhamuu danda'a jechuudha. Okay, how do measure enzyme rate of reaction? Enzyme rate of reaction can be measured by enzyme kinetics. One of the most known models that enzyme kinetics is the Michaelis-Menten formula that taken from the equation describing rate of enzymatic reaction by relating reaction rates, rate of formation of the product to the concentration substrate. Question number 5. What are the use of enzyme? Enzymes are used in producing variety of food products, beverage processing, animal nutrition, textile industry, household goods, biofuels, and other fuels, automobiles, cleaning products, and also energy generation of the plants. These are all the use of enzyme. Question number 6. Explain the what and why malting for alcohol drink. Malting or chemically fayda alcohol dhugaatii keessatti qabu maalidha? Malting involves multi steps, steepening, germinating, killing, and sometimes extended cleaning, roasting, and with the primary purpose of making it easier to brewing to extract nutrients from the inside grains, as well as adding flavor to grains or beer through the roasting. Question number 7. How do you make malt? The process of malting involves 3 main steps. These are steepening, soaking the barley to awake the dormant grain. The second one is germinating the grains. It is allowed to germinate and sprout. And the third step is heating or cleaning the barley produce its final color and flavor.
Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment gochuun dagatina. Yaada qabattan karaa commentii barreessaa. Yeroo itti aanu boqonnaa afur waa'ee genetics irratti yeroo dhiyootti qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Yoo gaafii qabaattan akkasuma yoo commentii qabaattanis gara commentii barreessaatii. Yeroo itti aanu video qabannee aga isinii dhufnutti yookiin tutorial part 1 on genetics irratti qabadhee aga dhufutti yeroo gaarii isinii haa ta'u. Yaada qabattan commentii qabattan barreessuun dagatinaatii. Jabaadhaa qo'adhaa. Yeroon kun yeroo qormaataati. Final exam illeen dhiyaatee jira. Akkasuma warra kutaa 12s jabaadhaa dubbisaa. Warra kutaa 11s final exam keessan kana sirriitti hojjedhaa. Bara dhufuuf akka isin gargaaru sirriitti cimaatii dubbisaa. Jajjabaadhaa. Yaada qabattan karaa commentii barreessaa. Yeroo kamuu isin faana jira. Jabaadhaa. Yeroo gaarii isin haa ta'u. Galatooma.